Namaste. Here we are going to discuss the graphical method for solving cauchy problem for the wave equation. In this session we are going to deal with a problem. So the theory part of this problem is already discussed in the previous seminar which was taken by Amrita. So the problem is, consider the cauchy problem utt minus c square uhx equal to 0 where minus infinity less than x less than infinity t greater than 0. U of x comma 0 is equal to f of x, which is equal to 2 when mod x less than or equal to a, 0 when mod x greater than a. Ut of x comma 0 is equal to g of x, which is equal to 0 minus infinity less than x less than infinity. Draw the graphs of the solution u x comma t a times at times ta equal to ia by 2c where I is equal to 0, 1, 2, 3. So in this question we have to draw the graph of we have to draw the solution of the solution u of x comma t at times t naught, t1, t2, t3 where t naught is equal to t naught is equal to 0, t1 is equal to a by 2c, t2 is equal to a by c and t3 is equal to 3a by c. These values are obtained just by substituting the values I is equal to 0, 1, 2, 3. So for that we have D'Alembert's solution, that is equal to u of x comma t is equal to 1 by 2 into f of h plus ct plus f of h minus ct plus 1 by 2c integral over h minus ct to h plus ct g of x ds. So from the question we get that g of x equal to 0. So this part of the equation becomes 0. So u of x comma t is equal to 1 by 2 into f of h plus ct plus f of h minus ct. So this f of x plus ct represents the forward wave and f of x minus ct represents the backward wave. So next from the question f of x from the question itself we can identify that f of x is a piecewise constant function and f of x gets only two values, 0 and 2. So since u of x comma t is 1 by 2 into f of h plus ct plus f of h minus ct and f of h plus ct and f of h minus ct is piecewise constant function, so u of x comma t is also piecewise constant function. So when f of h plus we know that f of x can only takes two values, we know that f of x can only takes the value 0 and 2. So f of h plus ct and f of h minus ct can also have 0 and 2 only. So f of h plus ct, when f of h plus ct and f of h minus ct is equal to 0, u of h comma t is equal to 0. This value 0 is obtained just by substituting this f of h plus ct value and f of h minus ct values in the equation. So next, when f of h plus ct is equal to 0 and f of h minus ct is equal to 2, u of h comma t is equal to 1 and f of h plus ct is equal to 2 and f of h minus ct is equal to 0, u of h comma t is equal to 1. When both f of h plus ct and f of h minus ct is equal to 2, u of h plus t is equal to 1 by 2 into 4, which is equal to 2. So the possible values for u is 0, 1, 2. Now we have to draw the graph of the solution of UH comma t. So consider the HT plane. Now we are going to draw the characteristic lines. The characteristic lines are given by h plus ct is equal to constant and h minus ct is equal to constant. Now we are going to draw the characteristic line that passes through the initial lines t where initial data are not smooth. So this is our x-axis and this represents t and both t and u. So this initial data are not smooth
for we have to draw we have to find out the points where initial data are not smooth. So from this we get that f of x is not smooth at x is equal to minus a and x is equal to positive a. So the points where initial data are not smooth for the function f of x is minus a and positive a. Next, we are going to find the values of u of x comma ti. Consider time t is equal to t1 which is equal to a by 2c. So we have to find the ux comma t1, 1 by 2 into f of h plus c into a by 2c plus f of h minus c into a by 2c, which is equal to 1 by 2 into f of h plus a by 2 plus f of h minus a by 2. This f of h plus a by 2 shows gives us that it moves towards the leftward a by 2 units, and f of h minus a by 2 shows us that it moves a by 2 units to the right side. So after next we want to find the support of forward and backward wave. So support of a function is the set of points where the function is not zero. So support എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണോ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോസ് ആവണേ ആ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് വേവ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് എ ബൈ ടു which is forward wave. So f of h minus a by 2 not equal to 0 if mod x minus a by 2 less than or equal to a, that is minus a less than or equal to x minus a by 2 less than or equal to a, which implies minus a plus a by 2 less than or equal to x less than or equal to a plus a by 2, minus a by 2 less than or equal to x less than or equal to 3a by 2. So therefore the support of f of x minus a by 2 at t1 is equal to a by 2c is minus a by 2 closed interval minus a by 2 3a by 2. So after finding this the support of forward wave, we have to plot these points in our graph. So for that first of all we are going to draw this axis. This represents the x-axis and this is equal to t naught. Then after that we have to mark minus a where the function values are not smooth, minus a plus a. This is minus a and this is a. So next we want to represent t1 graph. Here this axis represents the x-axis, but in t1 this is t1. So the support of forward wave, that is f of h plus a by 2 is minus a by 2 3a by 2. So minus a by 2 comes here and 3a by 2 comes here. So mark that points. Minus a by 2, this one is 3a by 2. So we have marked the support of f of x minus a by 2. Next we similarly
Similarly, we have to find the support of f of h plus a by 2. So for that, f of h plus a by 2 not equal to 0 if mod x plus a by 2 less than or equal to a. Minus a less than or equal to h plus a by 2 less than or equal to a. That is minus 3a by 2 less than or equal to h less than or equal to a by 2. So therefore the support of f of h plus a by 2 at t1 is equal to a by 2c is closed interval minus 3a by 2 a by 2. So next we have to plot these points in our graph. Minus 3a by 2 comes here, then a by 2 be here. So minus 3a by 2 a by 2. So the support of f of x minus a by 2 is support of f of x minus a by 2 is minus a by 2 to 3a by 2, and the support of f of x plus a by 2 is minus 3a by 2 to a by 2. So next we are going to find the support of u at t1. So the support of u at t1 will be union of both the support of f of x plus a by 2 and f of x minus a by 2, that is minus 3a by 2 a by 2 closed interval minus 3a by 2 a by 2 union closed interval minus a by 2 3a by 2, that is minus closed interval minus 3a by 2 to 3a by 2. So the region of influence of interval minus a closed interval minus a at the point at the point t equal to t1 will be closed interval minus 3a by 2 3a by 2. So next we have to find the values of u. When t is equal to t naught, the value of u is equal to 2. Just to substitute the values in our D'Alembert's equation, so we get the value 2. So we have to mark the value of u. The value of u is in closed interval minus a is 2, that is u is equal to u is equal to 2. U equal to 2. Then next the value of u for at t1 we have to find, that is u of x comma t1 is equal to 2 if x belongs to minus a by 2 to a by 2. So when x lies between minus a by 2 to a by 2, value of u is equal to 2. Then
when x belongs to minus 3a by 2, closed interval minus 3a by 2 minus a by 2 union open interval a by 2 closed interval closed 3a by 2, the value of u is equal to 1, so and 0 otherwise. So we have to mark that too in our this. Here minus 3a by 2, this a by minus a by 2 is not included because when value of x is minus a by 2, it value of uh, u is 2, so here also plus a by 2 is not included. So the value of u here is 1. Next, so before next so next we want to join this minus 3a by 2 to minus a. And minus a by 2 minus 3 minus a. Similarly here also we need to join. Next we have to consider time t is equal to t2. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 ആവുമ്പോൾ a by c വരും, T2 is equal to a by c. So find f of h plus c T2 is equal to f of h plus a. F of h minus c T2 is equal to f of h minus a. And next we have to find the support of f of h plus a and f of h minus a. So f of h minus a not equal to 0. Here it is not implies alla vera f of h minus a not equal to 0 when mod x minus a less than or equal to a, which implies minus a less than or equal to h minus a less than or equal to a, 0 less than or equal to h less than or equal to 2a. Support of the forward wave f of h minus ct is 0 2a, closed interval 0 2a. So we have to mark this in our graph. That means support of f of h minus ct. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ T2ൻ്റെ ഇത് വരയ്ക്കാണ്. So this T2 and ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ T0ൻ്റെ കേസിൽ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, T1ൻ്റെ കേസിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, T2ൻ്റെ കേസിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എക്സ് ആക്സിസ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 2a ആണ്. സോ അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 0 ഈ പോയിൻ്റാണ്, 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റാണ്.
2a മാർക്ക് ചെയ്യുക. 2a എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -2a 0 ആണ്. സോ അതും മാർക്ക് ചെയ്യാം. -2a 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പോയിൻ്റാണ്. സോ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ യുവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. യുവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർവേഡ് വേവിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ് വേവിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെയും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും. അതായത് -0 ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0 2a യൂണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ -2a 0 വരും. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ -2a 2a ആയിരിക്കും. നൗ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് -a ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ -a at t is equal to t2 is equal to a/2 is closed interval -2a 2a. ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവൽസിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ 0 ഉണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വാല്യൂ ഓഫ് യു ഈക്വൽ ടു 2. സോ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഈക്വൽ ടു യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചു. അറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ മാത്രം T2യിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇനി അതുപോലെ if x belongs to closed interval -2a 0 union open 0 2a closed, then u ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് u of x, t2 is equal to 2 if x is equal to 0, 1 if x belongs to closed interval -2a 0 union 0 2a 0 otherwise. സോ ഇനി 1 കൂടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. -2a തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 1 ആണ് വാല്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തും 1 ആയിരിക്കും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ. പിന്നെ വേറെ ഏത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഈ -2a ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു 2a റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓൾസോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ ഒരു
ഇതിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതാൻ മറന്നുപോയതാണ്, ഈ ഒരു ആക്സിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടീനും അതുപോലെ തന്നെ യുവിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. യുവിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ആക്സിസ്. ടീനും യുവിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. ഇത് -2a -a ജോയിൻ ചെയ്യാം, 2a ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ -3a/2 പോയിന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ 3a/2 പോയിന്റിനെയും ടച്ച് ചെയ്യും. സോ 2a -3a/2 അതുപോലെ -a/2 a/2 0. ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് a/2നെയും 0ൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് -a/2നെയും ടച്ച് ചെയ്യും. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ T3ൻ്റെ ആക്സിസ് T3 ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് വേവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഫോർവേഡ് വേവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ a/2 5a/2ഉം -5 ബാക്ക്വേഡ് വേവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -5a/2 -a/2 ആണ്. സോ these two intervals does not intersect, therefore there is no intersection between supports of these waves. Therefore u is equal to 1 on both these intervals. That is, therefore u of x comma t3 is equal to 1 if x belongs to -5a/2 -a/2 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. -a/2 യൂണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ a/2 5a/2 0 അതർവൈസ്. സോ അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. T3 ആക്സിസ് ആദ്യം വരയ്ക്കണം. T3 ഇവിടെ -5a/2 -a/2 a/2 5a/2 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 സോറി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വേണം. സോ -a/2 ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. -5a/2 -a/2 a/2 5a/2. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ആൻഡ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -5a/2 -a/2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. u = 1.
യു ഈക്വൽ ടു 1. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് പോകും. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ a/2 0 കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. -a/2നെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ -5a/2 -2a-ലോട്ടും 5a/2 2a-ലോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് u ഓഫ് x, t. ഇതിനി കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that's all. Thank you.